Welcome to ePal channel. ඔබ වාට business account එකක් තියෙනවා නම් eBay එකේ business account එකක් register වෙලා sell කරන කෙනෙක් නම් ගොඩක් ඇති. ඔයා German buyers ලට sell කරනවා නම් ඉදිරියට sell කරනවා නම් මේකේ තියෙනවා form එකක් fill කරන්න. Right? මේක කියලා දෙනවා we want to remind you that there are important upcoming changes to how you sell goods to German buyers on eBay. eBay එක ඇතුළේ කොහොමද විකුණන්නේ? ඉතින් මා පොඩි විස්තරයක් කියන්නම් කලින් දැන් අවුරුදු දෙක තුනකට කලින් යනකොට ඕස්ට්‍රේලියාවේ ටැක්ස් නැහැ. යුරෝපියන් කන්ට්‍රීස් වල ටැක්ස් නැහැ. එතකොට UK වල නයිෆ් විකුණන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් තිබෙනවා. හැබැයි යන්න ඒ තියෙන නීතිමය දේවල් වෙනස් වෙන ඒ වගේ තියෙනවා. දැන් මේ අලුතෙන් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන එකක් මේක 22 වෙනිදා තමයි දාලා තියෙන්නේ eBay එකට. මේක තියෙන්නේ ඔයා විකුණනවා නම් බිස්නස් සෙලර් කෙනෙක් විදියට. ඉන්ඩිවිජුවල් සෙලර්ස්ලා නෙමෙයි. ඒකට ඔයාට පර්සනල් ඉන්ඩිවිජුවල් මේකක් තියෙනවා නම් ඒක ගැන වරි වෙන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි මේකේ කියනවා රයිට්. ඔයා බිස්නස් සෙලර් කෙනෙක් නම් ඔයාට මේක අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතුයි. right මොනවද මේ කියලා තියෙන්නේ the 2019 packaging act එක වෙනම act එකක් තියෙනවා අපි මේ ගැන වැඩි කියන්නේ හොයන්න කියන්නේ වැඩි ඔලුවට දාගන්න අවශ්‍ය නැහැ ඔලුවේ තියාගන්න ඔයා business seller කෙනෙක් නේ ජර්මනියට විකුණනවා නම් so you should complete this මේක කරන්න ඕන කියන එක ඔලුවේ තියාගන්න from 1st of July 2022 we are legally obliged to ensure that our sellers are complying with this regulation to be compliant there are 4 steps you must complete ඒක කරන්න තියෙනවා register වෙන්න පුළුවන් online මෙතනට කියලා database එකට identification number එකක් තියාගන්න ගන්න පුළුවන් create an account with a dual system we recommend you license partner ඒකුලා එක තමයි කරන්න කියලා තියෙන්නේ අනිත් එක තමයි පල්ලෙහාට ගියාම තියෙනවා what information will I need to register with you ඔයාගේ company name එක address එක contact details ඔයාගේ tax ID එක in declaration that your packaging is licensed with dual system ඒගොල්ලෝ එක්ක මේක කරනවා නම් කරන්න ඕන you will then receive your lucid number එහෙම තමයි ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙන්නේ enter this along with the amount packaging that you are using when you open an account with the dual system මේකත් එක්ක කරනකොට what needs to be updated on my eBay account මොනවද කරන්න ඕන once you have your lucid registration number ensure you add it to your business profile in my eBay එකේ ඇතුලේ ඒක option එකක් එයි ඒක මේව කරන්න you will see the lucid field under the account tab just after your business address එකට හැපැත්තේ what happens if I don't register by the July 1st deadline මෙන්න මේක තමයි වැදගත් වෙන්නේ eBay has a legal obligation to ensure that our B2C sellers are compliant. If you do not take the necessary steps by the deadline, we will be legally required to restrict your selling privileges to the German market. German market විකුණන්න බෑ කියන එක. ඉතින් මට දෙන්න තියෙන advice එක තමයි මෙච්චර ලොකු process එකක් කරන්න ඕනේ නැහැ. German අයින් කරලා දාන shipping වලින්. ඔයාට ටිකටම orders වෙන කෙනෙක් නම් මේක මෙම කරන්න නැත්නම් ජර්මන් අයින් කරලා දාන්න. ඉතින් කාලයක් යද්දී අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඒ මොකද්ද කියලා. ඉතින් මෙච්චර ලොකු බැරෑරුම් දෙයක් වගේ ඔයා දකිනවා නම් ජර්මන් ship කරන එක නවත්තලා දාන්න. එතකොට කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වුණත් වෙන්නේ ඔයාගේ selling privileges අයින් කරනවා කියන ජර්මන් market එකට. හැබැයි ඒක oblige කරේ නැති එකට මොකක් වෙයිද දන්නේ නැහැ. හැබැයි අයින් කරන එක තමයි කියන්නේ. Also, please note that even when using services such as eBay International Standard Delivery or Global Shipping Program, packages need to be compliant with their got to our domestic hub. කියන්නේ මේකේ කරන්න ඕන කියන එක. ඉතින් මෙතන තේරුම් ගන්න අපිට ඒකට economy shipping වලින් කරනකොට මේකේ business profile එකක් තියෙනවා නම් අපිට කරගන්න අපහසු වෙයි. ඒ කොහොමද මේ තමයි German exclude list එකට දාගන්න. මට දෙන්න තියෙන advice එකක් විදිහට දෙන්න. හැබැයි කෙනෙක්ට ලොකු orders එනවා නම් yes he or she you should go this process මේ process එකෙන් යන්න ඕන right ඉතින් alert එකක් වගේ තීපු දෙයක් ඉතින් පරිස්සමෙන් කරගන්න business profile එකක් තියෙන කෙනෙක්ට තමයි ඒක වෙන්නේ individual කෙනෙක්ට නම් you can sell freely freedom එක තියෙනවා right thank you for watching think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel එකේ ePal hub එක subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel තියෙන යක්ෂයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම මේක තුලා දැනුම වල ඉදිරියට අපිට challenge all the very best bring more to Sri Lanka happy selling